Saludos, 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 saludos. Ay, espera, aquí es. Saludos. Ay, para copiar esto. Saludando a la gente para el nuevo choque extendido. Tengo que cambiar algo aquí. Xbox. ¿Para qué lo voy a poner extendido yo? Vayan entrando. Ahí está, estamos ready. Saludo a la gente, saludando. Vamos a ver qué tiene hoy Xbox. A ver si tiene algo nuevo. De un Slayer, saludo. José, saludo. De Real, saludo. Jondri, saludo. ¿Quién más? Ya, pues, yo no sé lo que le dio a esto, se jodió. N7 Darky, saludo. Ayori, a Leo, saludo. ¿Qué más por ahí? Rosa, saludo. Luciano, saludo. Alexander, saludo. Black, saludo. A ver, ¿quién más por aquí? Ya lo saludamos. Maxi Gamer Pro, saludo. Huesito de Pollo, John F. Kennedy. Seguimos. Alex, por ahí también. Y pues mucha gente aquí. Emanuel. Tarjetazo. 4 AM, creo que dice ahí. Mario. Alex. Dice ahí. Alex 5. Presto Gameplays. Salier. Buenas a todos. Daniel. Juan. Mucho Darío. Veo por aquí. Sebastián. A ver. Amo. Yo creo que están todos ya. Saludamos a todo el mundo. Marco Polo. J. Egusquiza. Saludo. Saludo a todo el mundo. Saludando. Ya son demasiados. Ustedes son 300. Pues pongo sobre 300 gente. Forspoken Gotti. Nelson. Ya yo veo ahí. Yo voy viendo bien. Jano. Ya yo creo que estamos bien ahí. Ya saludamos a todo el mundo. Fernando, Orlando. Duro de cobrar. Edgar. Harry, creo que es Balton, Manny, Ludek, ya, todo el mundo ahí. Saludos, Byron, Tony, Alex Cruz. Señores, tenemos el video listo. Cuando se acabe el evento, inmediatamente vamos a terminar con un video. Inmediatamente vamos a terminar. Cuando se termine el evento, cierro con el nuevo video preparado, listo ya. Entonces, para que usted, luego del evento, si quiere informarse de todo lo que ha transcurrido en unas horas del día de hoy, muchas cosas interesantes, le dan en la boquita a los radicales que hablaron de los 30 FPS de Starfield, muchas cosas interesantes, muchísimas cosas interesantes luego del evento. Coño, porque yo estoy como que me siento. A ver. No mucho para que me. Es para acá, espérate. Es para acá, ya. Es que la cámara está como al revés. Yo echándome para allá y es para acá. Ok. Entonces, ¿qué? Tenemos inmediatamente un video. Estás rojo. Es la cámara. Y la luz no me ayuda mucho tampoco. Vamos a ponerlo blanco. Estoy rojo por la luz, qué sé yo, la vaina. ¿Habrá copyright? Yo creo que sí. El único evento que no me ha dado copyright es de Capcom. El peor evento, pero no me dio copyright. Para mí el mejor ahora mismo. ¿Hoy termina el E3? Sí, termina el E3.
Hoy sí termina. Ya, pero déjame acercarme un poco más acá, al micrófono. Ahí ya está bien, ahí. Creí que estabas enfermo. No, es la luz y lo verde y qué sé yo. Como estoy verde, no sé, parece que el contraste no sé. ¿Sabes? Estamos verde. Estamos color plátano. Saludos, Yay, desde España. Jugador de antaño, por ahí también. A Pastar, Rafael, Revenant. Por ahí, Huxon. El evento, espérate, pues yo ni el evento. El evento empieza en 14 minutos. Así que cuando empiece ya la pantalla grande, yo lo pongo y si usted quiere ver un contador, lo ve. El evento empieza en 15 minutos. Saludos de Only One. Desde Puerto Rico, la isla del encanto. Se ve un poco saturada la cámara. Es que no sé. Déjame ver, espérate. El color no me está ayudando mucho. A ver. Ahí me veo más rojo. Yo creo que... Bueno, véame así, ya me veo prieto ahora. Me veo como... Así yo creo que se ve mejor. Así se ve mejor, aunque me veo prieto, pero bueno, mejor que me veo prieto y no rojo. Pero estamos verdes, mira cómo estamos, verde. Estamos verdes. Locón, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. En 13 minutos hay que esperar para que se vea. Estamos preparando todo. Fabricante de soga. Parece que Microsoft va a cerrar la compra pronto, señores. El INACAN utilizando su última carta y lo que está haciendo es acelerando su el INACAN está apresurando cayó en la trampa del lobo de mar. Al Microsoft decir que iba a cerrar la compra, ella se desesperó y lo único que le queda por hacer es tratar de cerrar la compra. Estará en español, sí, tendrá subtítulo. Claro, estamos en Xbox México. Tiene subtítulo, vamos a preparar los subtítulos de una vez, espérate. Todavía no he empezado, pero lo voy a poner de una vez. Pragmata, el nuevo Dig Down, parece ser. Acelera la compra. Es ripioido, ¿qué? Me escucho muy alto. Suena mal el micrófono, dígame. Desde ahora, dígame. Saludos desde Washington, locón, Andrés Cáceres. Alet. A Game Pass, Revenant 2. Ojalá. Todo lo que llegue a Game Pass nosotros lo aplaudimos. Todo lo que llegue a Game Pass aquí se aplaude como foca. Saludos Crisali por ahí. Alex CM. Otra. ¡Oh! 50 membresías. Ahí la crete. Qué bueno que la diste ahora. Luciano Hidalgo, 50 membresías. Dios mío. What the fuck. Déjame ver. Déjame ver si yo puedo. Mira, ganadores ahí. Black G le tocó a Luciano. Yo creo que a todo el mundo le tocó ahora. A todo el mundo le tocó mi membresía. Quedaron unos cuantos. Debería dársela YouTube. Tiene que arreglar eso a los que están en vivo porque se la dan a gente que ni siquiera está en vivo. Un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo, y hace boom. Saludos desde Washington, Locón. A ver, espérate, tengo miedo. Un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo, y hace boom, un tarjetazo, y hace boom. Saludos Locón desde México, ojalá Remnant 2 en GP. Game Pass dice, ojalá sí. Déjame buscar el tipo este, voy a empezar con el crack. Puto crack, eres miembro de mi canal. Puto crack, eres miembro de mi canal. Puto crack, eres miembro de mi canal. Espérate, la crema empezó. Empezó. No, espérate.
puto crack. No, Ya eres espérate, miembro de espérate, mi canal. espérate. ¿Cómo te quito? Espérate, espérate. Eres un puto crack. Espérate. Ya eres miembro de mi canal. Espérate. Eres un puto crack. Ya eres Ya miembro con que de mi salga. canal. Es que aquí sale, velo aquí. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Me va a decir si sale o no, Eres pero. un puto crack. Ya eres el miembro de mi Streamlabs, canal. Streamlabs de Locon. No sale. YouTube Overlay. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi micrófono, canal. esto no, ¿para qué esto no? Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Espérate, estoy buscando cuál es que tienen que tapar, Pérez. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Eres un puto Ya crack. se cayó. Ya eres miembro No de se mi cae, canal. ¿Y por qué no se calla? Debería callarse. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Debería callarse. ¿Dónde yo lo encuentro? Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Tengo que buscar la manera de cómo callarlo. Eres un Activarlo puto y crack. callarlo Ya cuando eres me dé la miembro de mi gana. canal. Debería dejarme, ¿no? Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Yo creo que ahí sí, ya velo ahí. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Espera. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Ya se cayó. Eres un puto No, crack. se ha caído. Ya eres miembro de mi canal. No se pueden quejar, son 50 membresías, Eres un puto crack. Ya Son eres miembro de 50 mi canal. membresías, pero no se calla nada. Me gustaría callarle un poquito. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. 50 suscripciones, gracias ahí. Dios mío, se votó el hombre, Ya eres Luciano miembro de mi Hidalgo. canal. Repartiendo membresía a todo el mundo ahí. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. No se calla, no sé cómo callarlo. Eres un puto Son crack. 50 veces, Ya eres espérate. miembro de mi canal. El overlay, déjame ver. Eres un puto crack. Yo te voy a decir Ya cuál eres es. miembro de Ah, mi este, déjame ver cómo yo lo sé. Eres un Ah, puto por crack. aquí, Ya controlador eres de miembro audio. mi canal. Vía OBS. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. A ver. Eres un puto crack. Ya eres Ahí miembro se de cayó, mi déjame canal. ver, se cayó ahí. Eres un puto No se crack. calla, loco, Ya eres está miembro loco. de mi canal. No se calla. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. No se calla ni por diache, loco, este loco. Eres un puto crack. Ya Dale. eres miembro de mi canal. Se cayó ahí. Eres un puto No se crack. calla. Ya eres miembro de mi canal. Bueno, pero qué bueno que lo dio ahora y no cuando empiece el evento. Déjame ver, el puto evento crack. empieza Ya eres en miembro de mi 7 canal. minutos. 7 minutos el evento, señores. Eres un puto No crack. se calla. Ya eres miembro de mi El canal. puto crack. Cállate, puto crack. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. ¿Será este, loco? Déjame ver, yo creo que este, loco. Yo tengo varios. Eres un puto crack. Ah, sí, Ya eres este, miembro velo de mi aquí. canal. Te encontré. Ya no suena. Ya, no suena ¿por qué? No suena porque se acabó. Yo creo que este. Ya lo tengo aquí, yo tengo varios. Tengo que quitar ese y dejar ese, ok. Déjame, yo sé cuál es, ya lo tengo, ya lo encontré. Estos dos no son ninguno de estos dos. Ya, loco, ya. Se fue. Muy bien, ya lo apagamos. Gracias a las personas que están entrando, señores. ¿Qué esperamos hoy? Gameplay de algo, de lo que sea. Que enseñen gameplay de algo. Gameplay de lo que sea, señores. De lo nuevo de Compaction Game, no sé, que enseñen algo, cómo será el juego, ¿no? Porque solamente enseñaron un tráiler nada más, un trailercito ahí. Buenas a todos, Juan. Ya se cayó. No sé si sonó 50 veces, pero se cayó. Eso me ayudaría a agregar más. Sí, con eso puedo agregar más. Para cuando la canción del Money. La canción del Money tiene copyright, por eso ya no la uso. Ya le pusieron copyright. La canción del Money. Me tumbaron como todos los videos que yo tenía de Money. Todito, muchachos. Me los reclamaron todo.
Ya eso, por eso yo no la uso, la canción de Money. Money, money. Ya, adiós. Voy a tener que crear una yo. No se puede. Tiene. Ya se cayó, como que no se cayó. Yo no voy a ver más. Squad paga. ¿Qué va a pagar ese tipo, muchacho? Ni que cierren la compra ahora paga ese tipo. ¿Qué va a pagar? 4 minutos, señor, y empezamos. Eres un puto crack. Ya eres miembro de mi canal. Eres un puto crack. Bienvenido ahí a Eric Fa 360. 2 meses apoyando el canal. Locón, ¿qué cree que salga en este nuevo evento? Dice. Vamos a ver, queda poco, señores. Quedan 4 minutos. Y empezamos de una vez inmediatamente. Empezamos inmediatamente. Vamos aquí, espérate. Un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom. ¿Sacaran algo nuevo, locón? Ah, pero no fue un tarjetazo que dio. Ah, por verlo aquí. Ah, ok. Carlos García. Creo que sí, dijeron que iba a haber juego nuevo, alguna cosa nueva. Gracias por la donación. Salúdame, Loconcito. Saludo, Mauricio. Vamos allá. Quedan 3 minutos. Déjame ir poniendo esto aquí. Es la pantalla grande que yo pongo ya, ¿no? Sí, la pantalla grande. Puede los dos. Ahí está. Vamos para que se ponga. Cuando se ponga ya yo lo pongo. Estamos ready. Estamos ahí. Vamos para que empiece. Vamos a ver la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué espera la gente? Ellos van a hablar un poco aquí, pero ojalá que no hablen mucho. Enseñen cosas interesantes. La gente no le interesa mucho lo que diga un desarrollador realmente. Ponle efecto de vibración y no te la reclaman. Es que no pierde ya cuando tú le metes efecto a la canción. No sé. Ya, muchachos, pues esas canciones. Muchos de esos creadores de canciones tecno así o canciones así. Ya todo el mundo están vendiendo, parece que se la están vendiendo a una disquera, la están reclamando todas. Mira, Rubio le van a tomar unos videos. Todas esas canciones que eran libres de derechos de autor, ya toditas la están vendiendo todas, los dueños, y que se joda todo el mundo. Chapote no me habla, yo no sé, tú sabes, cuando se le pase el pique, que se le pase, por ahí está privando en bueno. Entonces que se vaya de ahí. Yo le dije a él el día ese del evento de Xbox, vamos, y él dice que no va a irse de ahí, pues va a irse de ahí usted, pues tú estás loco. Vaya de ahí. 1 minuto, señor, empezamos, 1 minuto. Un minuto. Hay que dejar que se le pase eso a él. Yo no jodo mucho, yo espero que se le pase. Tiene la menstruación, Está menstruando, parece. Queda 1 minuto 25, señores. 1 minuto 25 y empezamos. Loco, Jimmy Bore puso un huevo anoche. ¿Con qué? No, el juego lo vi, no lo pude ver así, pero claramente ganó. Yo dije que iba a ganar Denver. Que estaba muy duro estaba el Jokic. Pague Squad. No va a pagar, loco. Ya va a empezar a mover de una vez, espérense. Ojalá que no pongan un tiempo, porque esta gente loca. De una vez te pone media hora más. Ojalá enseñen algo. Vamos a ver, todavía no he empezado. De que empiece aquí lo pongo. No porque él monetice sus canales, igual él monetiza y la gente le dona igual. Eso no tiene que ver. Porque no lo hacemos como hay muchos.
Hay muchos youtubers que ellos se combinan y dicen, no, tú vas a venir a mi canal, o yo voy a ir al tuyo. No, cada quien hace su cosa aparte. Cada quien hace su evento aparte. Y tiene su gente, yo tengo la mía. Ya. Oye esa vaina, loco, di que media hora más. Bueno, no hay de otra que vamos a hacer, espera. Míralo ahí, señores, media hora más. Vamos a dejarlo ahí. Así, para yo relajarme un poco también, porque la crema, la cámara cuando se ve muy seca me pongo... Loco, ¿cree que soy un killer instinct? No sé, yo creo que si no lo enseñaron, no lo van a enseñar ya. Yo no, si te soy sincero, yo no espero mucho. De esto yo no espero mucho. Que me sorprenda, a ver, pero yo di que yo no espero mucho. No. No me interesa colaborar con YouTube. Aquí hay demasiado hipócrita. Yo no soy hipócrita. ¿Para qué quiero yo? Nada. Aquí también te buscan por arrancarte suscriptor y vaina. Y hay mucha hipocresía. No se lleven de eso. Aquí en YouTube lo que más es hipócrita. Yo no soy hipócrita. Yo siempre estoy en mi lado. Cada quien que haga lo suyo por su lado. Yo hago el mío por el mío. ¿Queda media hora? Claro, queda media hora. César, saludo. Ahorita 3, no lo sé. No, lo que pasa es que a veces yo lo aconsejo y le digo. Yo le digo, no haga esto, no diga esto. Y ese quilla, dice, yo voy a hacer mi vaina aparte. Digo yo, pues haga la parte. Yo lo que le doy un consejo a veces, no diga esto, no te dejes de que no venga a hablar de gente, no haga esto. Él lo ve mal. Banjo Kazooie, ojalá. Media hora, señores. Eso pasa volando. Y te da apurando, me dice, ¿dónde está locón? Luego del evento, hay video automáticamente. El evento empieza a la 1. Puede que se termine a las 2:30. A las 2:30 inmediatamente lanzamos el video. No se vaya. Voy a decirle a la gente que vaya entrando. Automáticamente hay video. Si usted no lo puede ver ahora porque tiene que hacer otra cosa, bueno, ya esos son otros 500. Pero inmediatamente, sí, señores, un video Shadow Draw. Yo no sé si haya Shadow Draw aquí, pero yo tengo un video Shadow Draw después que termine el evento. Entonces, ¿qué? Ya veremos. Ya yo jugué la demo de sí, yo la jugué del IFP. Yo tengo el gameplay ahí. Yo lo tengo el gameplay ahí, lo tengo que subir. Pero yo lo jugué. Es como un... No es que sea de que un Bloodborne puro, pero tiene esencia, se nota. Cuando tú te cubres, te quitan la sangre. Si tú atacas, la recuperas. Eso es de Bloodborne. En los enemigos tú le bajas la sangre y si... ellos se van llenando poco a poco si tú no los sigues atacando. En ese sentido te obliga a atacar y cubrirte. Entonces que sí. Entonces dice aquí, Locón te retracta. Bueno, por lo grande que es, puede que sí. Yo creo que, bueno, ellos tienen Forza para octubre. Yo hubiese dejado otro título que Forza, pero bueno. Como Sony no tiene nada. Oye, diablo, a Believe Now. Como Sony no tiene nada, parece que ellos no se apresuraron mucho. La venta de Serie X, Serie S se dispararon. Pero Diablo es un juego que tú lo vas a estar jugando en diciembre. Diablo no. Starfield todavía en diciembre lo va a estar uno jugando. Es demasiado grande ese juego. No sé, tengo que buscar la canción de Money. No sé, la verdad.
Como ya yo no la uso, ni la recuerdo, yo no sé si la eliminé también. Porque ya para qué voy a tener una canción. Pero luego de Spider-Man, lo que te estoy diciendo, nada más, luego de Spider-Man ya no tiene más nada. Ellos tienen por lo menos Forza tienen Forza y Starfield para fin de año. Realmente Xbox lanzó 4 videojuegos, pero el Refa fue el que jodió todo. Hi-Fi Rush cumplió, Refa fue el que se quedó flojo a medio gas. Y lo que va a llegar a Game Pass, ellos van a tirar de Game Pass para fin de año. Locón se llama. Claro, pero si el Serie S lo va a correr. Serie S lo va a correr a 1440p 30 fps. Claro que una 3060 te da. Tú lo que sabes que no puedes ponerle todo a ultra, sino lo que tú puedas ajustar. Tú vas ajustando a lo que tú busques. Locón debería llamarse Fanboy Xbox Gamer. No, me conviene, pero no. Yo no soy fanboy. Yo soy pro consumidor. Yo no tengo la culpa, Eric, que Microsoft lo haga mejor que Sony a nivel de consumidor. Tiene mejor servicio, más pro consumidor. Los precios son más pro consumidor. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Mi canal yo tengo tiempo diciendo que pro consumidor. Entonces ya, ¿qué tú quieres que yo haga? Refa lo actualizaron. Sí, se me ha olvidado dar esa información. La tenía, pero con los eventos se me pasó. Yo no lo he probado. No lo he probado. El juego tiene iluminación global. Sí, como si fuera Ray Tracing en tiempo real. Por eso que se ve muy bien. Los planetas y todo. Lo cambié porque en el evento de Xbox puse más iconos de Xbox. Ya luego lo repongo de nuevo. Cambio. Como ya todavía queda este evento de Xbox. Para el de Sony yo pongo de Sony también más. De Nintendo también pongo más de Nintendo, aunque yo no tengo muchos nintenderos que me ven. ¿Qué yo espero de este evento? Yo no espero mucho, la verdad. Pero vamos a ver. Ojalá me tape la boca, porque los años anteriores, lo que se siente una gente, hablar, enseñarte un poquito de gameplay. Me gustaría ver gameplay de los juegos, ya no de Starfield. Starfield 1 hora de gameplay. El que se queja de Starfield es para amarrarlo. Pero de Forza Motorsport, de algunos proyectos, por ejemplo de lo nuevo de Compuction Games, de Inexcel también, puede el BioShock, no sé, algo de él, no sé si. Ellos dijeron que el juego se va a lanzar cuando esté listo. Serie S negra se ve dura, sí, 1 tera. Chapote está bravo. No, eso está bien, que tú tengas PC. Si tú tienes Game Pass, tú estás en el ecosistema Xbox. Tú no tienes que tener una consola de Xbox. Phil Spencer lo dijo y lo dijo Nedella. Tú no necesitas obligatoriamente una consola. Tú tener un móvil, tener Game Pass Ultimate y jugar vía la nube o un pepinazo de PC o una consola, ya tú estás en el ecosistema. Y eso es lo que ellos buscan y es lo que tienen. 150 millones de usuarios activos de Xbox. ¿A qué se debe? ¿A consola? No, a todo. Hasta Smart TV también. Proye Mara. Todavía, no sé. Ellos están todavía con...
Si el motor, realmente el motor, eso depende del motor. Cada juego depende. Hay uno que te pide más VRAM, un juego. Hay uno que te pide más GPU. Hay uno que te pide más CPU. Hay uno que te pide, depende, lo que sea, ¿tú entiendes? Eso depende del motor, depende del juego, depende. Porque mucha gente habla M, pero todo lo que logró Ubisoft, lo que logró Bethesda es porque ya tiene el motor. Aunque mucha gente dice que es un motor viejo, pero ya tiene el motor bien pulido, en el sentido lo conoce bien. Para ellos crear todo lo que crearon en un nuevo motor le tomaba tiempo. Como ellos conocen ya su motor, lo actualizaron. Por eso Starfield es lo que es. Porque ellos conocen. No es lo mismo tú agarrar el Unreal Engine y tú crear cosas que tal vez no quedarán igual. Hola, Jan. Tú no ves, por ejemplo, Fable. Fable se ve que utiliza el motor de Forza Horizon y de Forza. ¿Cómo que se llama el Forza Engine? No recuerdo el nombre. Pero ese motor, el Fable, se nota. Esos gráficos, ¿de qué tú crees? Ese motor es durísimo. El motor de Playground Game es un motor muy bueno. Muy buen motor. El motor de Starfield es el mismo de Bethesda, no recuerdo cuál es, pero el mismo, modificado. Yo lo van modificando cada generación. Si ustedes se dan cuenta, dense en cuenta de algo. Del gameplay que yo vi de Starfield, lo que menos ni cuenta me di fue del popping. La neblina tapa el popping. Popping. Yo no vi. Como cosas de que yo no me di cuenta. Tal vez si uno lo vea más adelante, pero no se nota tanto como otro juego. Y eso se debe, eso también lo dijo Digital Foundry, que el juego carga todo y Forza Tech. Ok. El de Fallout es Creation Engine 2. Ok. Rage 9 es un motor. ¿Por qué tú crees que ellos no lo cambian, ese motor? Ellos lo van mejorando. Esos motores, ellos lo conocen como la palma de la mano. Ellos le van agregando cosas que le permite, porque es programación. Cuando ya tú tienes una herramienta que tú tienes que editar algo o mejorarlo, es más fácil, porque ya tú lo puedes mejorar. Pero tú buscar un motor nuevo y realizar todo lo que tú quieres, hacerlo como tú quieres, eso lleva un proceso de años. Por eso muchas compañías todavía utilizan su motor y lo que hacen es mejorarlo, actualizarlo. Sí, tiene buena textura. No se ve plana todo, ni que plano, ni... Está linda la serie esa. 15 minutos, bueno, 16, 17. ¿Cuántas desarrolladoras de Xbox no mostraron nada? Muchísimas, loco. Ahí no se enseñó ni contrabando. Bueno, contrabando no sé quién lo haga, pero es de Microsoft, los está financiando. Pero no se enseñó State of Decay, no se enseñó Perfect Dark, Indiana Jones, un Wolfenstein, no se enseñó lo nuevo de IO Interactive, que se dice que será un juego ahí, no sé. También nos enseñó el Monster Hunter de ellos. Y entre muchos otros juegos. Son bonitas las dos, pero la ventaja que tiene la negra es que no se ensucia. Por ejemplo, el mando se ensucia. Si tú le pones mucho la mano y tú sudas, se ensucia y hasta el polvo se ve. Pero el negro tapa más, como tú entiendes, esa es la diferencia. Ustedes saben que el blanco se pone como amarillo, depende con el tiempo también.
Cuando si es negro no, esa es la diferencia. Everwhite tampoco lo enseñaron. Falta Activision Blizzard. Bueno, la compra se va a cerrar pronto ya, 15 minutos. Yo me levanté muy temprano, yo me levanté muy temprano por el evento y porque tenía que hacer video temprano, tenerlo listo para el evento, luego del evento y ya ustedes saben. Ojalá esto empiece rápido. Lo con chiste de Pepito, no, yo no me recuerdo esos chistes. Proye Mara, ellos tienen mucho todavía, ellos tienen mucho. GTA, cuando lance un tráiler serán ellos mismos que lo van a lanzar, ellos no estarán con nadie. Ellos no necesitan a nadie, esa gente. Esa gente no necesita ninguna plataforma. Ellos agarran un día, tiran el tráiler y ya se frisa internet. El día que se anuncie GTA 6 se va a frizar internet. Todo el mundo va a ver eso. Saludos Julián, saludos a los demás por ahí que veo. Eso se dice que lo reiniciaron el proyecto, pero hay que ver si es verdad o es mentira. Ustedes saben que de Xbox siempre salen un montón de mentiras, un montón de los desarrollos, que tal desarrollo tiene problemas, que X desarrollo tiene problemas. Se nota así que ellos tienen que mejorar en la supervisión de los estudios, ellos tienen que mejorar eso. Denme unos segundos, déjame buscar algo de tomar. Pérez. ¿Pero dónde estoy yo? Vengo ahora, voy a apuntar la cámara y luego la pongo. $12 minutos, empezamos en 12 minutos. Pero yo no tengo que perdonar yo no tengo que perdonar a Chapote, tú estás loco. Ay, porque fue él que se molestó conmigo. Yo no me molesté con él. Es ARB. Esta es la única mascarilla que te deja beber lo que sea. La única. Vamos, señores. Quedan 10 minutos ya. Esto es para rápido. Ojalá que no duren años hablando de mí ahí. Locón, ¿ya te desayunaste? Más temprano, sí. Locón, te sigo desde los años de Lili. Ah, pues tú me sigues hace mucho. Si tú me sigues de los años de Lili, tú me sigues hace mucho, entonces. Locón, un viejito está diciendo que la compra se va a bloquear en unos días. Que se va a bloquear. Ya yo veo lo de Línea Can y empiezo a hablar un viaje disparate. Solo de Línea Can, ya. Yo creo que Línea Can va a bloquear. Línea Can lo que está tratando de buscar que sea 2 semanas de tiempo. Nos lo van a decir que no. Loco, ¿por qué te tapa la cara? Porque no me gustaría que me conozcan. Privacidad. ¿Tú imaginas que yo ande por ahí? Venga, di que un radical a mí, di que hablarme porquería, di que... porque tú criticas a Sony, te odio, loco, con todo mi ser. Porque me vean por ahí. No, entonces no me gusta tener mi vida privada, privacidad.
te expones mucho aquí. Hay mucha gente también, mucha gente loca. Hay gente que me ha dicho, que yo he visto que me ve y no sabe que soy yo. Eso es lo mejor del mundo. ¿Sabes qué eso es lo mejor? Lo mejor. Que alguien te vea tu contenido y no sepa quién tú eres. Y tú le pases por el lado y no sepa que eres tú. Adiós, pero ven acá. que no te estés jodiendo. Imagínate que yo ande con la familia un día, de familia, y ven un loco viejo a hablarme a mí, ¿por qué tú dijiste eso de Final Fantasy? ¿Por qué tú dijiste eso de Play 5? ¿O por qué tú dijiste eso de Nintendo? ¿O por qué no? Tú estás loco, muchacho. Yo ando libre, cuando yo ando libre, nadie sabe quién soy yo. Eso es lo mejor del mundo. Loco, cuando tenía 500 suscriptores, por eso eran los tiempos de Lili. Chacho, yo veo un video mío, viejo, yo hablaba malísimo. Yo todavía hablo mal, pero antes yo hablaba malísimo. Y la intro era como era de que yo ni recuerdo la intro. La intro era de que vamos al mambo, vamos allá. Que sé que yo quité todo eso. Loco, ¿cuáles son tus candidatos para GOTY? De momento no, de momento yo lo que he jugado Octopath Traveler 2. No he tenido mucho tiempo, he ido probando muchos juegos así que me dan acceso a beta o cosas así, pero no es el único juego que le he dedicado tiempo así que terminé fue Octopath Traveler 2. Voy a ver si empiezo Zelda ahora. Voy a ver si juego Zelda antes de Starfield. Son juegos demasiado duraderos, señores. Loco, ¿habrá especial de 50k? Puede que sí, no sé, tal vez sí. Tal vez la gente se motiva. Yo no puedo decir de qué parte yo soy, porque tal vez un día tú me vas por ahí y te digas, el locón es de por aquí, se me hace conocido. Y él dijo que de por aquí, tiene que ser él. No, entonces. De si va porque hablo con la I, sí, se me mete la I. ¡Ey, diablo! Pero yo realmente nací yo soy de la capital. Gracias, Dash. De nada, siempre tratando de darle lo mejor. El locón es de Santiago, dice. Era de Santiago. Que yo no estoy en Santiago. Locón, se anunciará la Xbox blanca. Que puede ser, tiene que haber un cambio, ¿no? Ojalá sí enseñen gameplay. Quedan 7 minutos. Locón, llegué a tu canal cuando le daba con todo a Capcom y ve cómo hablo de Capcom. ¿Por qué? Porque cambió. Porque yo le tiraba antes a Capcom porque era anticonsumidor. Entonces, ¿por qué yo hablo bien? Porque es pro consumidor. Entonces, que para que tú veas, yo hablaba mucho mal de Xbox, de toda la cagada, cancelando un montón de juegos, hasta que empezó a hacerlo bien. Ya, eso es lo que hay. Mira, yo no sé, yo no espero nada si te soy sincero. Loco, ¿viste lo que te etiqueté en Twitter a gente Venom? Sí, no depende de la hora, porque tengo hora y pico. Estaba trabajando en el video. Y cuando yo estoy trabajando en los videos editando, yo no veo nada, yo me olvido. Porque si me llevo de eso, sale noticias y quiero incluirla y romper el video y yo no voy a joder con eso. Entonces ya después que yo termino, voy chequeando las redes. A menos si una noticia así, de último minuto de impacto, ahí yo retraso el video y lo incluyo. Para tú sabes, tener lo último. Como soy yo que hago todas mis cosas. Me puedo dar el lujo de yo mismo editar, quitar, sacar. No, vamos a esta noticia, vamos a hacerla ahora, incluirla. Es bueno que tienen seguidores de tu tierra. Sí hay muchos, pero hay muchos dominicanos que me tiran, muchachos. Hay muchos dominicanos que,
Hay muchos que me odian a muerte. Yo he visto dominicanos hasta donando 1.500 pesos hablando de mí. Yo no sé, parece que le cogí la mujer a ese. Hay mucha gente, yo tengo mucha gente que me odia. Yo tengo mucha gente. Yo creo que hay más gente que me odia de la que me quiere. Hay mucha gente que me quiere, pero hay mucha gente que me odia. Un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom. Yo me imagino a Locon en el cine con la familia, y que una mujer diga Locon el niño quiere ir al baño. Y todos what? Jajaja. No, realmente no. Locon nada más cuando estoy aquí, nada más cuando estoy en directo o en los videos, pero yo no. A mí no mi esposa no me dice di que Locon, tú estás loco. Ella me dice mi nombre. Ella nunca me dice Locon. Claro, yo no vendo un personaje, Locon no es un personaje, Locon es lo que es, yo soy así, esa es mi forma de pensar. Yo no te vendo a ti di que una cosa por delante y soy otra por detrás. Esta es mi forma, eso es lo que yo pienso. Claramente Locon no es lo mismo que cuando yo estoy fuera de YouTube. No es lo mismo. ¿Para qué tú quieres saber, Adonis? Vamos, ¿cuánto queda? 3-4 minutos, loco, ¿cómo se llama? Johnny, tú siempre me dices eso, Johnny, desde yo no sé de cuántos años. El tiempo, yo no sé, yo quisiera jugar los Renan, y ahí viene la 2. Es más, yo voy a jugar la 2 primero que la 1, lo siento. Yo no sé si juegue. Yo creo que lo compré incluso ese juego. Pero el tiempo, Hay muchos que cambiaron con la compra. Muchos domis sí cambiaron con la compra. Muchos. Pero se dieron cuenta, tú ves, como que uno demostró con la compra, como uno hablaba y las cosas se fueron dando, vieron que uno no era uno loco viejo y que mucha gente se equivocó. Entonces sí, hay muchos dominicanos que se dieron cuenta que con la compra nosotros no somos de que los locos viejos que no quieren vender la gente. Un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom. Mucho vuelo. Sí, hay muchos, sí. Lo que pasa es que, mire lo que pasa. Cuando hay gente que están vendiendo cosas de tipo detrás, que tú no sabes, que tú no esto, hay mucha gente que le cree porque esa persona vende algo que realmente no es. Y mucha gente puede que le cree a esa gente, ¿tú entiendes? Como no, este fulano, este tiene esto, tiene aquello, vendiendo muchísimas falacias. Te vende muchísima mentira. El que me conoce de toda la vida sabe que yo soy técnico, que yo toda mi vida he jodido con computador y lo que yo trabajaba era eso. Ya yo no lo hago porque ya no, porque luego de la pandemia yo no trabajo eso. Pero toda mi vida yo trabajé como técnico. Reparación, ensamblación de computadora, ensamblado de computadora, todo. Incluso sé algo de programación, todo. Porque yo hago todo lo que yo hago, porque soy yo que lo hago. Yo aprendí todo eso. Entonces que hay gente que se te venden falacias, que son estos, que son aquellos. Y la gente después se dio cuenta con la compra que no fue así. Ahora, ¿qué es lo que es Steam Play? Queda 1 minuto. No llegó a 40. Me falta mucho para 40. No llegó a 40. Loco, yo soy una persona que miren, señores, yo no hago algo si no lo pienso. Yo pienso todo, analizo todo lo que yo voy a hacer, todo. Pues queda 1 minuto, vamos allá. Por eso yo analizo todo. Yo soy una persona que me gusta mojarme, me gusta analizar, pienso cosas, analizo cosas. Por eso es que yo soy así, yo siempre lo digo, yo siempre me mojo, me gusta mojarme. Ah, que yo me puedo equivocar, claro. Eres un puto crack. ¿Por qué me Eres equivoco? miembro de mi canal. Ah, porque me mojo.
No hay muchos que lo dicen y no lo son. Tú te das cuenta cuando hablas. Tú me hablas a mí de hardware y yo te puedo lo que tú quieras. Adiós, pero ven acá. Vamos allá, vamos allá. Vamos a empezar esto, señores, ya. Vamos a empezar. Oye, di que 800 gente, di que 200 likes. Así que ustedes me quieren. Así es de que ustedes demuestran di que el cariño. Está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo. Dale, nos fuimos. Bueno, empezamos con el tráiler. Bueno, más 18, ¿qué es esto? So who's the angel, who's the devil, though? That's the real question between Solomon and Johnny. I'd like to think I'm always an angel. Cyberpunk. Empezamos bien, vamos a ver Cyberpunk. Un gameplay ahí. Ah, no, él es comienzo. Enseña gameplay, enseña gameplay. Vamos, gameplay. Starfield. Ese es el trailer de la vaina, ok. Recuerden, luego del evento hay video automáticamente. Copyright de una vez, pues ya yo no voy a joder, ¿para qué voy a joder? Estos eventos todos tienen copyright. Total. El peor año fue este para eso, para el copyright. Toda la compañía, todita, loco, la clavaron, ¿no? Vamos allá. Ya, yo oye, el mejor evento de Capcom, no hubo copyright ahí. Welcome to the Xbox Games Showcase Extended. La My waifu. name is Tina Amini, and I'm here to dive a little bit more into the games you saw at our recent Xbox Games Showcase. Showcase featured 27 ambitious games, all coming to Xbox. Diablo que paz, Diablo games que paz. like Clockwork Revolution from InXile Entertainment, Fable from Playground Games, and from our partners, Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, and Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom. Today, we'll take a closer look at some other games from our showcase lineup and introduce you to some more games too. We've got the game director of Avowed from Obsidian Entertainment breaking down the game's trailer, and the game director of Hi-Fi Rush from Tango Gameworks is here to tell us about their newest El update. DLC de Hi-Fi Rush, You'll also aquí lo hear va a from presentar, Sarah va a presentar Bond, ciertas head of the cosas aquí. Gaming Ecosystem Halo Organization también. for Xbox, El DLC. who will tell us more La about vaina, a program to bring games from underrepresented Tiene su developers título. with unique visions to Xbox and Game Pass. And we may just have a few other fun guests in store for you too, so stay tuned. But que no tiene first, subtítulos? Porque let's no está check out abierto the ahí. rainy streets and sinister markets of Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Vamos a ver. No me enseñes de Hello nuevo. everyone. Okay. I'm really excited to welcome you to this I'm really exclusive excited. Xbox store over Black Market, one of the locations in Dogtown that you are going to be able to explore Silson in puede ser Cyberpunk aquí. 2077 Phantom Liberty. As you can see, Dogtown welcomes you with an open arms.
Gameplay, loco, velo ahí. Tú ves, eso es lo que me This is gusta. black market. Eso es A lo que me location where you as gusta. a player, Pipo, as a gráficamente se ve mercenary, bien. you can obtain unique cyberware and weapons. Se nota que ya things se that you enfocaron en la cannot nueva find generación, anywhere loco, de verdad. in this world. Cuidado si flaquea Dogtown ahí, is vamos a ver si a hay part boots. of Night City, but has its own very distinct look and vibe. It's outside of the jurisdiction of NCPD, attracting all kinds of eccentrics and dangerous characters. Radical mods, Jim. Never seen anything like that on a non-maelstromer. You mean this? Ain't seen nothing yet. Check this out. Or this here. Oh, lanzallamas ahora en los brazos. We have put a lot of work into making the world feel more alive. Small scenes, secrets to find, Easter eggs, make this place feel more vibrant and more believable. Maintenance accessories and... But what's inescapable in Dogtown is Kurt Hansen. Kurt is Sabe a que uno de los leader pocos videojuegos of que Borges tiene las Militia, mujeres que se who ven rules bien Dogtown así, on an iron hasta en el fist. cuerpo y la cara de Cyberpunk. La mujer está bien hecha. Gang wars, not in Dogtown. Taxes, who the In Dogtown, I keep your business Se ve bien, safe, as Cyberpunk. long as you abide by my rules. A really nice guy, as you can see. I thought so. The black market also is a place where you can find new illegal weapons and goods. They are some of the most powerful items in the world, but are often much more dangerous to use. And use cyber Pero eso es capacity gameplay, loco, eso es system, which gameplay. leads you to push your body to the limit and give you new abilities Está enseñándote to cosas nuevas y te está deliver enseñando. more thrilling Así gameplay debería ser. experiences. Te Like hablan y air te enseñan a la dash vez. Te van or diciendo, the esto tú ability puedes hacer to con gameplay. see the enemies through the walls or change your appearance to lose the heat. The Barghest is the authorities Pronto of veremos acción. Dogtown, and they are more dangerous than NCPD. When you as a player commit crimes in Dogtown, they are the guys. Sí, la mejoré la who ventana, Super César. We have La cambié. completely overhauled the police system. Police actions are more believable, dynamic, and diverse. Gracias, The team Carlos. has been working Te amo, passionately locón. to deliver Siempre you tú me a amas. more Te amo deeper igual. and meaningful experience, and I really cannot wait for you to find out more this September. See you in Dogtown. Septiembre. Un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom, un tarjetazo y hace boom. Ahí. Locon te amo al V. Debieron enseñar un poco de acción ahí, un par de tiros. We're not done talking about CD Projekt Red's next dive into the story between V and Johnny just yet. In fact, we're here with the voice and stylings of Johnny Silverhand, Keanu Reeves himself. Yo hablo de Welcome. eso, de la protagonista Thank you. de It's a pleasure to Facebook be here. en el nuevo Likewise. video. Well, Phantom Liberty introduces us to an entirely new location in Night City. It's called Dogtown. It's this devastated place. It's controlled Una by a nueva militia. localización. But I think you know more about it than I do. So how would you describe it to players? Night City has its own kind of levels to it, and I think Dogtown is kind of going down to a darker place. It's dystopian. It has a tension to it and this undercurrent of kind of violence. ¿Cómo voy a apagar los subtítulos para que la gente entienda? And struggle. You know, can I swear? Yeah. Shit's gone down in Dogtown. Oh, I like that tagline. Yeah, and it's just, you know, I mean, hopefully it'll be fun for people to play there. It's hard to believe that there's an underbelly to the underbelly Yes, that that's is Night good. City, Yes, right? Yeah, I'm a little yeah. scared, but in a Yeah. good way. No, it's a good way. I mean, we're all kind of we're all moths to the flame, aren't we? And there's a lot of flame in Dogtown. Well, if anyone can take it on, it's V, so that certainly Yeah. gives me the confidence. Yeah, Visa survivor, Exactly. Oh, yeah. you know? And we just saw a tour of Dogtown, too, so we got a little bit of that Oh, cool. ambiance, and we can Wow, see cool, Eddie. what the environment is like. People are getting beat up. It's not good. It's, yeah. It's not the friendliest place to be. You gotta be están prepared atrasados. for it, truly. Yeah. But in our tour, we also hear a recording from a Colonel Kurt Hansen. Who's this guy? Because he seems pretty dangerous, too. Yeah, that guy. No, I'm sorry, I can't say that. My inner Están Johnny came out. atrasados, pero I mean, eso es that's lo que hay. good. You know, we know the tone now. Yeah, well, I mean, he's ex-military, military too, ruthless, power, hungry,
manipulative, and Johnny doesn't like him. I could see that. I mean, Night City in general is the kind of place that breeds that kind of character. Yeah. Let's take a step back. Let's talk about Johnny as a person, this horrible person known as Colonel Kurt Hansen. I don't know about this guy, but people like Johnny, and I think it's interesting because we know him to be opinionated. He's radical. We've seen that in Cyberpunk 2077 in the main campaign, but as we get to know him, he's got a sensitive side too. He can actually be quite caring. That's what makes it so much fun. He is outspoken. He's a little grumpy, and he has a right to be. He's been used, he's been abused, he's been abandoned. And I think that through that kind of hardness of his outside, there is a vulnerability to him. And I think what's great about it is I get to play that character in so many different ways, and it's so arranging. It's cool. And especially for the player, you get to see these moments in flashbacks. You start to understand he's a product of his upbringing, truly, of his surrounding. Well, let's not get carried away. I mean, we can start talking about nature and nurture. I'm sorry, I keep... You get to see these moments in flashbacks. You start to understand he's a product of his upbringing, truly, of his surrounding. Well, let's not get carried away. I mean, we can start talking about nature and nurture. I'm sorry, I keep dropping into Johnny. But, yeah, I like his anger. I like his passion. I like what he stands for. He's really just looking for a fair shot. And I love that he's kind of going through music, that there's an artist side to him. And, you know, I got some great speeches. There's all these moments with Johnny where a tiny little thing, you know, elicits this really fun response. You can flip him off and he double birds you back. Like, I love those kind of moments. Or rock. I think another interesting lens of looking at him as we get into Phantom Liberty is his dynamic with Solomon Reed. So what can you tell me about Johnny's relationship with Idris Elba's character? I think Solomon has some things in common with Johnny in the sense of the military, the sense of being soft and hard side to him as well. So as somebody who's very familiar with thrillers, because you've starred in a few, what do you think about Phantom Liberty makes for a good spy thriller in particular? The quest to understand what's going on. So, and the kind of scavenger hunt of information, the mystery, the double crossing, what is true, what's fiction, what can you count on, you can't count on anything. That is really kind of amplified. Parece que era grande, era grandísimo. Dile acá, luego de la FTC, la metieron para acá. Xbox presentation. You've got a lot of fans out there in the Xbox community, so I think I can speak for all of us in saying we really appreciate you showing up here today. Oh, well, thank you. But before I close things out, yeah. Well, before I close things out, I'd love your help here, Keanu. How do you think Johnny would end this interview right now? Well, there's a lot of ways you could do that. But, Tina, pleasure to meet you. Oh, is that how Johnny would do it? Yeah. Oh, thank you, Johnny. Nice to see you. Such a pleasure to have you here. I thought you were going to kick down the camera or something, so. No, you see, he's respectful. You know, you're a good egg. Oh, thank you. You too. Yeah. And I'll see you out there again Está soon. ligando, está como ligando este tipo. Ten cuidado con Lina Khan 2.0. Esas son malísimas, esas Lina Khan 2.0 no son muy buenas, ¿no? Cuidado, Johnny Depp. LC, de juego este. Póngalo en español. Póngalo en español, loco, este juego.
Mira el trasero. I'm so sorry for dragging you all into this. High offline. Póngalo en español. It's coming. ¿Pero cuándo? No tiene fecha. The world you think you live in doesn't exist. It's a pantomime. Theater. And if you get a glimpse behind the scenery, the stagecraft, you'll discover nothing but darkness. And once perceived, it will swallow you whole. I'm in a race against this darkness. A race to locate an ancient ruin, a tower of unspeakable power. I need the best of the best. Lo mejor de lo mejor. Yo lo hago en inglés, creo que tú te encargas. The best of the best. Lo mejor de lo mejor. So I'll use you. Scoundrels. El juego como es con... Ah, no, pero que se mueve, espérate. The best of the worst. Sí, es como... con... Día 1 a que paz. Día 1 a que paz. Try not to look so Vamos, día 1 a que paz. XCOM. You're going to help me save the world. The Order 1889. The Lamb Lives Lego. Game Pass, velo ahí de una vez, día 1 en Game Pass. Día 1 en Game Pass. When it comes to RPG studios, Obsidian Entertainment is among the very best. Creo que sí, From verdad, Fallout New Vegas and the Outer Worlds Día 1 to en Game Star Pass. Wars Knights of the Old Republic 2 and Pentiment, Obsidian games have placed their stamp on the genre. Joining us today for a closer look at Avowed is game director Carrie Patel. Carrie, I'm so excited to have you here. We just saw this big reveal of Avowed, and there's so many little bits of information in there that I want to dig out and pick your brain around. But before we get into all that, I'm assuming that you don't need to have played Pillars 1 or 2 to really get into Avowed. You're absolutely right. You don't need to have played Pillars 1 or 2. You can come to the world of Avowed fresh. We want this to be a welcoming experience to new players. But if you are a returning fan, there are some recognizable tidbits. For people who have played Pillars 1 or 2, can you tease any more of just those general connections to the universe? And no major spoilers, of course. Yeah. There are a couple returning characters that players might recognize from Deadfire in particular. Players who have played the original games will recognize some of the parts of the world and some of the factions. The Adirian Empire plays pretty heavily into the world of Avowed, so all of that will be familiar to returning players. We do start to see some of that Pillars universe now in the Avowed setting, which is really exciting, and it's looking amazing so far. But can you confirm one thing for me? Are we still in Aora? We're still in Aora, and specifically we're in a region called the Living Lands. So again, returning Pillars fans will recognize the Living Lands as this otherworldly frontier. It's very remote, it's relatively unknown. It's this very dramatic landscape full of all of these different valleys with these unique biomes and creatures, just a really unique visual perspective. And it's a wonderful frontiersy spot that's set for adventure. There's a lot that's undiscovered, and so that's the part of Aora that we're introducing players to in Avowed. And we also see a character talking to us in the trailer. He seems like he might be a companion, because that would be a very Obsidian thing to do. So what's going on with that? Yes, this is Kai, and he is one of the first companions you meet in the game. He's an Aumaua. That's one of the unique species of the world of Aora. And Kai as a character brings a balance of this really battle-hardened perspective. He's seen a lot. He's served as a soldier and a mercenary, but he also has a really unique sense of humor. So he brings a spirit of levity and camaraderie to the party as well. And as he's talking to us, he's also kind of conveying, well, he's straight up saying that he's afraid of you and your abilities. But it's not like the heroes are the only powerful beings in this universe. So I'm curious what that means.
for who we are as the player character. Are we a watcher again, like in Pillars 1 and 2, or maybe we have some connections to the spirit realm and beyond that gives us these terrifying abilities? So you're not a watcher this time, but you do have a unique soul connection to the world. It gives you a connection to the living lands and to some of the more mysterious forces at work there. The player is also being sent as an envoy of the Adirian Empire, and so they come with both a very mysterious aura, but also a certain sense of political urgency. Kai also mentions a plague. That's another bit of detail that we get within the trailer. We see a very concerning growth on a lot of the creatures in the world. What can you tell us about this plague? I can't say too much just yet, except that it is a unique soul plague that is devouring the living lands, and part of the player's mission in being sent here is to investigate and try to stop it. We also saw a lot of combat in the trailer, and we see dual-wielding pistols, we see spells, we see swords, we see just a ton of abilities. A lot that actually is really reminiscent of the Pillars universe too, but those were isometric, top-down view games, and Avowed is a first-person game. So how did the team approach that same kind of fantasy combat, but in the first person for Avowed? So we wanted to take that same depth and breadth of play styles and combat abilities and player fantasies, where you can play someone who's very magically attuned, more traditional fighter or ranger, and really invest in whatever play style is most appealing to you personally. We wanted to take that depth and breadth and translate it into a first-person experience, where you can feel the visceral nature of the attacks, feel the dynamism and the momentum of those attacks as you're executing them, and that means including a range of options like, as you noted, dual-wielding pistols, which is one of my favorites, because you don't see that often in fantasy RPGs, but also traditional sword and board, a whole host of magical abilities, a lot of things that will be both a little bit familiar, but hopefully new to players as well. And I've got one more question for you, because I know the audience is going to want to know this one, but just how big is this game? So it's going to be roughly comparable to something like Knights of the Old Republic 2 or The Outer Worlds. It is set up as a series of interconnected open zones that players can explore at their own pace. You can invest in discovering every nook and cranny in the world, discovering every secret, finding every side quest, meeting every character, or you can have a much more focused experience. And it's really up to players and how much time they want to spend in the living lands, but I'm hopeful that they're going to spend a lot of time with us once Avowed releases. Well, count me in as one of those players, because I definitely want to read and hear every line of dialogue, everything everyone has to tell me, and discover every inch of the living lands. Well, thank you again so much for being here, Carrie. This has been so insightful and fun. Thank you, Tina. This has been a pleasure. That was just a taste of what you can expect from Obsidian Entertainment when Avowed lands next year on Xbox, PC, and Game Pass. Okay. ¿Y esto? ¡Hey! Power Ranger, ¿qué es esto, por Dios? First Descent. 퍼스트 디센던트는 언리얼 엔진 5를 사용한 차세대 3인칭 multi-슈터 게임으로 엑스박스 시리즈 X와 엑스박스 1을 포함해 콘솔과 PC 크로스플레이가 가능하고 프리투플레이로 즐기실 수 있도록 개발 중입니다. 퍼스트 디센던트에서 플레이어는 계승자가 되어 인류의 생존을 위해 침략자들에 맞서 싸우게 됩니다. 계승자는 플레이어의 캐릭터로서 다양하고 개성적인 컨셉과 전투 스타일을 가지고 있습니다. 플레이어는 계승자를 통해 잉그리스 대륙을 탐험하며 스토리를 체험하고 다양한 임무를 혼자서 혹은 협동 플레이로 수행하게 됩니다. 또한 최대 4인 협동 플레이로 거대 보스와의 레이드를 경험할 수 있습니다. 거대 보스별 다양한 기믹과 부위 파괴 등을 통해 밀도 높은 팀 플레이를 체험하실 수 있습니다. 현재 개발팀은 작년 베타 테스트에서 플레이어분들에게 받은 피드백을 개선하는 작업과 신규 컨텐츠의 개발을 진행하고 있습니다. 지금 보시는 화면은 최초로 공개하는 엑스박스 시리즈 X의 실제 게임 플레이 영상입니다. 언리얼 엔진 5를 활용한 높은 퀄리티의 그래픽이 안정적으로 돌아가도록 열심히 개발 중에 있습니다. 신규 계승자 역시 개발 중에 있는데요. 이 계승자는 물을 이용한 독특한 컨셉의 플레이를 경험할 수 있도록 디자인되었습니다. 또한 자기장을 이용한 방어 능력과 비행 스킬을 지닌 새로운 캐릭터도 개발하고 있습니다. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하고 몰입감 넘치는 스토리를 capturado en serie X, capturado en serie X, capturado, lo vi ahí, capturado en serie X, velo ahí. 역시 지속적으로 개발하고 있습니다. capturado en serie X. 그리고 많은 분들이 요청하셨던 코스메틱 시스템도 도입 중에 있는데요.
캐릭터들마다 다양한 컨셉의 스킨을 제공할 예정이며 꾸미기 아이템을 통해 개성을 마음껏 뽐낼 수 있도록 지원할 예정입니다. 가장 많은 피드백을 받았던 그래픽은 시스템을 완전히 변경했습니다. 변경된 그래플링은 조작에 따른 회전과 이동시 가속 감소를 지원하여 조작의 재미를 훨씬 더 증가했습니다. 이 밖에도 피드백을 반영하여 점프 모션, 총기 사운드, UI와 UX를 지속적으로 개선해 나가고 있으며 계승자 스킬을 개조할 수 있는 시스템도 개발 중에 있습니다. 게임 사운드 또한 글로벌 유명 게임 작곡가인 스티븐 바튼과 협업하여 보다 풍성한 청각적 경험을 제공하기 위해 준비 중에 있습니다. 마지막으로 여러분께서 가장 기다리실 소식을 전해드리겠습니다. 현재 저희는 연내 출시를 목표로 하고 있으며 그에 앞서 8월 엑스박스 시리즈 X와 S를 포함한 콘솔과 PC에서 크로스플레이 베타 테스트를 진행할 예정입니다. 베타 테스트는 8월 22일부터 8월 28일까지 일주일간 진행되며 오늘부터 공식 홈페이지를 통해 신청하실 수 있으니 플레이어분들의 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Be the first descendant. La beta, cross beta, play, todo el mundo juega con todo el mundo. When we were wrapping up Banner Saga, we were really talking about what is it we want to do next. We earnestly started with the idea of making a game that was hateful, that was a triumph for the human spirit. Something that had a lot of replay ability, something that you can really explore for a long time. En agosto hay beta para todo el mundo, la beta open. Towerborn is that game. Crossplay va a tener. Towerborn is a fast-paced action RPG. It's a co-op game. You can play it online. You can play it on the couch with your friends and family. Everybody's moving through the world map together. As the players move out, they start breadcrumbing the storyline Se mueven los mapas como si fuera un juego de civilización, mira. Fast combat. El mapeado como si fuera civilización. You come out of that with resources and crafting items. With all their new loot, they can go back to the Belfry. Cooperativo. Día uno que espadio. Jugar cooperativo con la gente. Hey, bien de bien. The Belfry is the player's safe haven and humanity's safe haven. The player can customize their appearance, their loadout, talk to all these different NPCs. ¿Qué pasa? The world itself is a mix of 3D and 2D. We definitely wanted to have that kind of beautiful background that you see in animated movies. Son de los creadores de la Towerborn saga, ¿no? is all ¿Cómo llama? humanity's last chance at survival. Humanity is clinging to hope and clinging to this tower. It is your mission to try to hold the forces of darkness at bay, to give humanity a chance at survival. The most important thing about the gameplay is it's just fun. And it kind of just amplified its fun the moment we added another player. All of the players can build their character in a way that's specific to them. It just turns into this back and forth exploration. Like, let's try to do this one combo, and then let's see if you can do a follow-up. From a couch co-op perspective, that's just really fun because there's not too many couch co-op games anymore. I'm hoping in 5 years from now, it's in a place that I never even would have thought of. It's a seasonal game, which is different for us. Players can expect a new storyline with new quests, new biomes. We'll be rolling out new gear, new monsters, new bosses. Expanding on the content in a continuous, organic way, so it just becomes a living world. When we started Stoic, we decided, let's just make games that we feel strongly about and we want to play. We had to find the right relationship with the publisher, and I think we found that with Xbox. They've enabled us to make the game that we want to make here. I earnestly cannot wait for the community to see the game that we're rolling out here. Towerborn is, I really believe, something unique. Exclusivo de Xbox. Xbox Game Studio está poniendo la pasta. No tiene fecha todavía. ¿Qué? There's that roar again. Palao. You gotta protect the pit stop, Sí, please. palao, What the hell is that thing? Palao se detecta. ¿Quién pasa? De Barner Saga, ese mismo, de esos creadores.
Claro, porque te están haciendo gameplay aquí. Fallout 76. Hello, I'm John Rush, art director for Fallout 76. Ay, ¿por qué baja el volumen? I hope you enjoyed the world premiere of the trailer for our Once in a Blue Moon update coming June 20th, free to play for anyone who owns Fallout 76. The blue moon has risen over the hills of Appalachia, bringing with it a ton of great new content for players. That includes new cryptids like the Blue Devil and Ogwa to threaten the progress of the Blue Ridge Caravan Company. We've also got 2 new public events, both of which give you a chance to earn caravan and cryptid-themed rewards. Fallout 76 tiene su base de usuario. Mountain pit stop from waves of monstrous creatures and safe and sound. And thwart a horde of crazed cultists and beasts of burden. With Season 13, we've also got a new scoreboard called Shoot for the Stars. Atlantis City celebrates the stars of the silver screen and gives you a chance to earn cinema-themed rewards. And we're not done yet. Next year, we're taking players to Atlantic City, where they'll gamble on the fates of new factions for the opportunity to win big. Do your part in helping the Blue Ridge Caravan Company and earn rewards along the way. Once in a Blue Moon is coming June 20th. Appalachia is coming at you. We'll see you there. El 20 de junio ahora sale. Hay algo que sale el 20. Háblalo ahí, DLC. Hyper Road DLC. Ah, nuevo modo. Nuevo modo. Modo cooperativo. What happened now? Nuevo contenido, nuevo de todo tiene. Modo foto. Day. 5 de julio. 5 de julio. We've just seen a new trailer for updates coming to Hi-Fi Rush called Arcade Challenge Update. No joke, there's literally exclamation points in there. That's not just me. So here to explain that and more about the update is game director John Johannes. Welcome to Showcase Extended, John. Really glad to be here. Exclamation points? They have to be in there. Yeah. It feels it's style. It's style. Yeah. It's a style thing. Well, Hi-Fi Rush is such a stylish game in general. I think that's one of the things that people really excitedly pointed out when we shadow dropped the game in the developer direct earlier this year. But making a brand new IP is always a bit of a risk. Your studio's known for kind of scarier games like The Evil Within and Ghostwire Tokyo. Can't deny that. Yeah. But yeah, this type of game is something I just always wanted to make personally. And I just thought music and action work so well together. And after I had finished working on The Evil Within 2, it just felt like the right time to try something new. And our studio's always been about just making fun games. It doesn't have to be about a certain genre. We're not about making one specific thing. And fortunately, there's plenty more of that content to come because we just saw an absolutely jam-packed trailer. So I'd love for your help in breaking down all the details, all the stuff going into this update. Sure. There's a lot, so bear with me. Everything in this mode is unlockable once you finish the game, and you'll unlock an arcade cabinet in your hideout. And by accessing it, you get 2 new modes. One is called BPM Rush mode, which takes the gameplay up to like
higher speeds than we've ever done in the main game. And the other is called Power Up, Tower Up, which is a new sort of randomized spin on the rhythm tower mode that we had in the original game. And included in this mode are 5 new original songs to play to, as well as 2 brand new enemies. And then there's special attacks and this whole meta system for unlocking upgrades and rewards. And that's what I can think of right now. I love that there's so much to unpack there, but let's rewind. Let's talk about just BPM Rush for now. Sure. It was described in the trailer as effectively Hi-Fi Rush's equivalent of a turbo mode. Can you explain that a little bit more? Yeah, early on, the team was like, how fast can we go? And in the game, we kind of settled at, about a max 160 BPM. But this mode really takes it up to 200 BPM. But we sort of ease you in there. It's a gradual upgrade until it eventually gets so fast, you just got to sort of think on your feet and naturally react to the rhythm in the combat of the game. I personally love that there's a lot of accessibility settings in the game, too. It makes it so that you can adjust the game to your own comfort level. But this is a post-game challenge. It's meant for when you've gotten into the rhythm of the game. So I'm curious if you have any pointers on as far as how to tackle that challenge. As an action game, I think a lot of people want that sort of next-level challenge, another way to use their abilities in a new type of environment. This mode does that by putting you at the high speed. But we also have multiple difficulties. We have an easy mode for people who want to experience what that's like, but maybe are not in tune with that sort of high difficulty that's accompanied with this stuff. But then we have a casual normal mode as well. And then we have, after beating those modes, we can unlock an EX mode, which takes up to a hard level where damage is multiplied and keeps you at that high BPM throughout the entire time. But there already was a post-game challenge when Hi-Fi Rush launched. It was the Rhythm Tower mode. You mentioned that briefly earlier. That's the one where you face just increasingly difficult combat. So how has that evolved with the Power Up, Tower Up mode? So the Rhythm Tower mode was kind of like a very curated experience. And while it was very challenging, you can prepare, go in and sort of customize your character, know what you're getting into. And in this mode, we flip it to the almost opposite end. Chai starts off downgraded. We actually remove all your abilities, and you have to earn them back by fighting waves of randomized enemy sets. And after every wave of enemies, you get to choose from a series of power-ups that can gradually increase your stats. Each of these upgrades comes with either bonus or negative modifiers as well to the gameplay, so you can take more risks or less risks depending on which upgrades you pick. And again, those upgrades are randomized each level, so really kind of have to have an understanding of the systems and not quite master them, but have a good grasp if you want to go in and come out on top. Well, as I mentioned earlier, it was a really packed trailer. There was a lot of information in there. It's a chonky update. So what else have you got for us? Because I feel like there's more on the table there. Yeah, so by playing in the 2 modes, you unlock these rewards through these challenges that are connected to these 2 modes. And in those rewards are things like accessories for Chai and new costumes for Chai 808, and even as well as fan favorite Corsica. We have new modes for the photo mode as well. Things like new filters. We have new poses for the characters. We have stickers that you can place on the photos now. And then there are some extra hidden secrets that we don't want to give away right now, which, as you know from our game, we like to hide in there and we like people to find, which is always fun. And then, in conjunction with this release, we're also releasing a separate costume pack, which is a kind of take on what the characters would look like if maybe this game took place in a different time period. Ooh, a little tease. I like that. Yes, and there's some really fun-looking stuff in there, so. Well, thank you again so much for coming out all the way from Japan to showcase Extended, John. I'm super glad to be here. That's all we have to share about the new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush coming soon. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel in the Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Studios debuted the trailer for their upcoming expansion at Showcase, and today they're here to break that trailer down for us. Let's hear what the team has to say about the Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Hey everyone, thank you so much for watching the Xbox Showcase. I'm Rich Lambert, the creative director on Elder Scrolls Online. And I'm CJ Greb, I'm the project art director for Elder Scrolls Online. One of the really interesting things about Elder Scrolls Online is it's different than really any other game out there. It's not your typical level-gated world. Go anywhere, you can explore in any order you want to. You really can hop in at any moment, play with anybody, can play any part of the game. And any story. And of course, I mean, we're on Xbox Game Pass, you know, the biggest open world RPG on Xbox. And if you're at all a fan of Elder Scrolls, you can go places that
you maybe have never gone before in an Elder Scrolls game, and do things that you've never been able to do. There's so many different activities to participate in. Housing. We've got lore hunting and antiquities, right? There's the dungeons and the trials. And you can, of course, always revisit lands that you've been to before. We've got Skyrim, Morrowind. Yeah, and they're different times. We're almost 1,000 years in the past. Come in by yourself, come in with friends, but don't worry that you're ever not going to have something to do, because there are adventures everywhere you go. Everywhere. We had an awesome trailer during the showcase. Necrom, Hermaeus Mora. Yeah. What's it all about, Rich? Hermaeus Mora is this Daedric god of knowledge. He's not good, he's not evil. He is just focused on cataloging the world and collecting everything he possibly can to study. And what you kind of see in the trailer is Mora kind of always on guard, always looking over and watching what's kind of going on. And you get to see some nostalgia in there as well from the Dragonborn DLC in Skyrim with the yellow-green skies. The vast inky sea, the stacks of books. I'll still never forget the first time you showed us the initial concepts for everything made out of books. I remember looking at that going, oh my God, how are we going to do this? Like, how is this going to run? We always try to honor the past, right? Because when we go back to areas that people who play Elder Scrolls games have played, they know these lands. We want them to feel like they're coming home, right? But we have the chance to add a little into the mix. The art team was able to really play with kind of cool, unique monsters. Yeah, we were given some great places to go for new monsters in the zone. We were looking at making a creature that would kind of freeze you in terror as soon as you saw it. And a creature that has a deeper connection to the overall story of the zone. We've also got the Tavani Peninsula, kind of the Morrowind vibe. It's always fun to go back to this part of Tamriel because it's one of the most imaginative and sort of like visually expressive things that has ever been created for an Elder Scrolls world. And then, of course, Necrom City itself. This ancient city that, is rumored to have been built, even before the Tribunal was even established. Right. Being able to play with that and look at that architecture and this ancient city of the dead. And you guys gave us a new class to do. The Arcanist draws their powers from Hermaeus Mora. We really challenged ourselves and the team to make something that didn't feel like anything else that we have built. Everything we've been talking about sounds amazing, but when do we actually get to play? Necrom launches on Xbox June 20th, and we can't wait for everybody to get in there and see this amazing content that we've created. Thanks, everyone, for watching us during the showcase and watching us today. Lots of exciting stuff coming for ESO in the future. We'll see you in Tamriel. Ah, ya, eso fue lo que me dijo Agente B, no lo de la jueza esa. ¿Qué juego es este? Abandonado, pero rehecho. Finalizado. No llega a Game Pass, ¿no? No llegó a Game Pass, IBS World News. World News. 番組をご覧の皆様、esto fue lo que dijo Capcom, que van a dar noticias. No me digas que van a dedicarle media hora a esta vaina aquí. まずはじめに3月に開催しました第1回オープンベータテストに多くのエルドファイターの皆様にご参加いただきました。アンケートや SNS を通じてたくさんのフィードバックをいただいております。今後の開発に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。さて
カプコンショーケースはご覧いただけましたでしょうか。その中で発表しましたが、第2回オープンベータテストの開催が決定しました。詳しい日程や情報は公式サイトをご覧ください。それではここからは番組をご覧の皆様に新情報を紹介します。まずはサベージガントレットという新たなモードです。サベージガントレットは内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑み、世界中のファイターとクリアタイムを競うというモードになっています。ディノサバイバルとは違い、出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化せず、全世界のプレイヤーが同じ内容のミッションに挑みます。今回は恐竜が出現する位置にあらかじめトリプルスレッドを設置しています。出現してきたらこのようにスカイウェーブのグラビトンケージと合わせて起爆、一網打尽にできました。ミッションは画面上部に表示されている恐竜の討伐なんですが、サベージガントレットでは目標以外の恐竜が出現することが少なくありません。もちろん討伐せずに無視することもできますが、ミッション達成の妨げになる可能性があります。倒すか倒さないかはプレイヤーの作戦次第です。目標を達成したら次のミッションへ。ゲームの流れはディノサバイバルと同じなのですんなり遊べると思います。何やら次のミッションに備えてエグゾスーツを着替えているようですね。なるほど、スナイパーネオソーが離れた位置に多く出現するのでビジラントに着替えたようですね。フレームネオソーも出現するのでフロストロックで動きを止めて集中攻撃のチャンスも作り出せますね。また一列に並んだ恐竜もブレードで足止めしてから倒す作戦のようです。道中では大型恐竜が複数体出現することも。サベージガントレットはエンドコンテンツに相当するモードなので、基本的にはミッションの難易度は高く設定されています。モジュールの強化、組み合わせはもちろんチームメンバーのスーツ構成などよく考えて挑んでみてください。Señor, ustedes sabían lo que venía. Ustedes no han visto lo extendido. Ya van con extendido ya. サベージガントレットをクリアするとこのようにクリアタイムが表示されます。その後自分のクリアタイムがどの程度だったかランクによる評価がされます。次はバリアントスーツを紹介します。バリアントスーツはデフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備しており、戦い方が変化したスーツです。デフォルトのデッドアイはアサルトライフルを装備していますが、デッドアイアルファバーストファイヤーはショットガンとバースト射撃を切り替えられるバトルライフルを装備しています。敵との距離に応じて射撃を切り替えながら戦います。他のバリアントスーツも特別にちょっとだけお見せしますね。ゼファーアルファエナジーチャクラン、バラージュアルファロケットホップ、ビジラントアルファマークスマン、ロードブロックアルファフォートレスキーズ、ムラサメアルファフロストブレイブ、クリーガーアルファチャージショットガン、リッチドクターアルファデュアリティビーム、スカイウェーブアルファサンダークラップ、ニンバスアルファダブルバレル。バリアントスーツは発売後のタイトルアップデートで遊べるようになります。エグゾプライマルは発売後も定期的にアップデートを行っていきます。シーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加していきますのでご期待ください。本日はありがとうございました。それではウォーゲームでお会いしましょう。レッツマッシブ。El 14 de julio. It's great to see the dedication Sarah. from the team at Capcom and how they're building Exoprimal in partnership with the community. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives we'd never otherwise experience. We can fight dinosaurs, transport to a dystopian future, explore the universe, and conjure magic. And we get to do this together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that games represent all of us.
That is why we created the ID at Xbox Developer Acceleration Program to help underrepresented creators and stories in the industry shine. We call it DAP. DAP already includes more than 100 emerging developers, and they've launched 30 incredible games like A Space for the Unbound, Validate, and HOA. And there are many, many more in the works. Let's take a look at these amazing games coming up next from ID at Xbox's Developer Acceleration Program. Ok, un programa que ellos tienen para los indies, para gente de... Estoy preparando el video. Ay, esa es la vaina de ellos. Ok, ya. I got a call from my good friend Jörg Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me about this once-in-a-lifetime, out-of-this-world opportunity. So I'm here in Budapest, the capital of Hungary. Jörg, he's around here somewhere. Let's go find him. Jörg! Hey, Paris! It's great to see you. Yeah, great to see you. Thanks for coming to Budapest. Ahora vamos a ver La Habana, es un nuevo juego, juego de avión este. No es un DLC, nada, un juego nuevo. Come on, Paris. What is this place? What kind of aircraft are you storing in here? Ha, dude, it's much cooler than that. All right, Paris, are you ready for this? You know I'm ready for this. All right, let's go. Welcome to the world of Dune. This is incredible. Come on, I want you to meet someone. Parry. Hey, how's it going? How are you, man? It's good to see you. Good to see you. Paris, I would like to introduce Patrice Vermette, Academy Award-winning production designer of Dune. It is very nice to meet you. I'm a huge fan of Dune. Now, Patrice, tell me, what is this place? Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1 and Part 2. Now, Jörg, how did all this get started? So it goes back to November 2021. Dune had just hit the movie theaters worldwide, and we got a call from Legendary, and they had the idea that we bring an ornithopter into Microsoft Flight Simulator. And me being a lifelong science fiction reader and fan, a big, huge fan of the Frank Herbert books, how could I say no? Okay, now it makes sense after seeing the trailer at the Xbox showcase. I understand why you brought me here. Because we actually do have a couple of ornithopters here if you want to see. You want to take a look? That would be awesome. Yeah, let's do it. All right, let's do it. All right. Look at this. It's a one-on-one real-sized ornithopter. It's amazing. Sure, thank you. Denis likes things to be plausible, so that's why they were built to look military, ellos la crearon para la película fue. And stealth. Now here's the most important question. Were they built to fly? Funny you mentioned, because I've been asked that question on a couple of occasions. No, they don't fly. They are heavy. They're 11 tons. So Jörg, you had to get this working in the game. How did you do this in Flight Sim? Yeah, it was actually interesting. So in general, ornithopters can fly and do fly. This particular one,
given that it weighs 11 tons, that's going to be a little bit harder, specifically because it's not really doing the ornithopter bird flap. It does oscillation of the blades, and we currently don't have the material science to get the thrust and the lift. But on Arrakis, I think this is absolutely possible, and in Flight Sim, we made it work. Patrice, we're here. Can we go in? Absolutely. All right, let's do it. Normally we'd go in through the climbing up the landing gear, but this will do. Yeah, so what's cool about this, Paris, is that all those buttons are actually realistically hooked up to the system. Master engine switch, what you're doing there above those, the red, are basically all the lights. And as you notice, it's all analog because in the world of Dune, there's no thinking machines. Thinking machines have been illegal for 10,000 years. Yeah, that was actually fascinating when we implemented it. Because it's a science fiction, we thought, oh, it's glass cockpits, everything is going to be computerized. Like, none of it is. This is a very practical helicopter, almost like from the 1960s. So Jorg, in the first movie, the Thopter was able to do a lot of cool moves and maneuvers. You're going to be able to reproduce that in Flight Sim? Oh yeah, totally. I mean, the really cool design that you guys came up with is each blade is independently controlled. So each blade has its own lift and thrust. And that means it can go from a really stable hover to a steep dive and back to a glide instantaneously. I would just say thank you that you designed such an awesome and realistic machine, because that's what we do. We bring realistic machines to life. But if you want to see a little bit more about the game design, I have something for you. Absolutely, I'd love to see. All right, so the setup for this expansion is that you are a Atreides pilot on Arrakis flying an ornithopter. Here's what we built. We basically built this section of Arrakis. Here's the capital city of Alpine. Here's the botanical garden, we have that as well. And the first thing we do is we train you up. The fast takeoff, fast landing, and then the deep dive. And then we take you to some of the extreme locations, like the bow of the cliff, the hole in the rock, the red chasm. You really have to show your pilot skills. And then, towards the end, then there's a secret mission, which I can't talk about today, but that basically wraps up the experience. It's gonna be great. Super exciting. Hey. It was great to see you again. Paris, thank you for coming. Thank you so much for having me. All right, Jorg, where to next? Well, I don't know what they eat on Arrakis, but this is Budapest, and I hear they have excellent goulash. I know a place. Well, let's go. Loco, tanta vaina para una colaboración, de una vaina que parece una vaina de eso, ¿cómo se llama? En serio, Dios mío. Ya uno que pasa. Interesante jueguito. Se ve interesante. Lies of P. Lies of P is a thrilling souls-like that takes the story of Pinocchio, turns it on its head, and sets it against the darkly elegant backdrop of the Belle Epoque era. Finally, we meet. You are awakened by a mysterious voice. La mariposa que te dice, ve al You must adapt yourself and your weapons to face untold horrors, untangle the unfathomable secrets of the city's elites, and choose whether to confront predicaments with the truth or weave lies to overcome them on the journey to find yourself. You are able to create your own weapon through the combination of these blades and handles,
Of the hundreds of possible combinations with different respective appearances, performances, attack motions, and patterns, each and every blade and handle has its distinctive Fable Arts. Fable Arts is a special combat skill that can be casted by consuming Fable slots. Fable slots can be charged again through combat. Select your own special skills to vanquish your enemies. The Legion arm is a prosthetic on P's left arm. The Legion arm can exhibit special abilities by consuming the Legion gauge, providing you an eclectic combat experience. So, puppets are all there are? I highly doubt that. You'll have to face all sorts of monsters. Puppets only being one of them. You're not quite done yet. Bone-chilling bosses await you. If a boss seems too intimidating, you might want to get help from a Spectre. In boss matches, you can summon a Spectre that will assist you in battle. With a bit of help, you will be able to defeat bosses with more ease. The P organ is a system that allows you to upgrade your character. Use quartz to optimize P to your liking. Within the P organ, you can select which slots to unlock depending on your preference. There will be times when you will be confronted with choices where you can give comfort to others in sorrow or despair by lying, or you can choose to tell the truth. Carve your own path. Meet Liza P on Xbox One, Xbox Series, and Game Pass. Coming to you this September 19th. Septiembre, ya sabemos bien. 19 de septiembre, día 1 en lo mejor de todo, día 1 en paz. At the heart of Hellblade is our ambition to sink you into Senua's world and story. To do this, it's critical that we make it as easy as possible for you to suspend your disbelief. One key method of achieving this is our use of performance capture. De que esto se acabe me voy de una vez. Oh, Ninja Theory, vamos a ver. Xenoblade, vamos a ver. Capturado. Capturing. Ah, de que vaina de movimiento. What I want to achieve on stage is to get the best performance and best storytelling from the actors, and then to get that into the game as faithfully as possible. I want to see what I saw on stage in the game. It's time to find out. Why are they watching? It's time to find. When we were shooting the scene from the Xbox showcase, it was quite a somber mood on set, because that was one of our moments in the game where it's just Senua and the Furies, and we have an opportunity to connect with the player one-on-one. Where are they? Where are you? What do they La want? voz se escucha perturbadora, tú le escuchas, tú tienes audífono 7.1, muchacho. At this point in Senua's journey, she's had her confidence eroded. There's a lot of doubt, and she needs to find within herself a spark of hope, that strength that she has in order to continue on. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. While this scene is relatively simple, the scale and complexity of our performance capture has multiplied to meet our creative ambitions on Hellblade 2. We shot the first Hellblade in the boardroom of our old studio. It was very MacGyvered together. In the new studio, we have a custom-built mocap space, which has pretty much everything we could have dreamed of. We've got projectors, so we can recreate sets on the ground if we need to. We've got loads of props that we have available to us at any time, so we can build sets. I remember coming into interview
to construct a proper rig for this. So we had a platform which could be moved in any number of ways to create that kind of pitch and yaw and roll that you would get on the ocean. And we got our actors up onto this boat and captured scene with high waves and a storm, and we got incredible data from it. Really, really amazing. The most important part of my role is to make sure that story gets told. And having these wonderful actors we're working with bring their talents to bear on these characters has been such My name's Larry Herb, Xbox's Major Nelson. Welcome to FanFest. I'm excited to be here. Here we go. Let's roll that video. Estaba en México, Mayor Nelson. Polonia, vamos, el copyright, vamos. Copyright. Copyright. Yeah. Los Ángeles. Honestly, I've never felt so good to be part of Xbox in my life. I'm just wandering around, I've been talking to people, and everybody is so excited about what's to come. We really put a lot of emphasis on empowering creative risk, and then there's so much excitement for what we're going to be able to deliver going into 2024, and even games in 2024 that we haven't talked about yet. So our mission, our strategy is to bring the joy of gaming to everybody, no matter where they want to play, how they want to play, and I just feel, you know, a real responsibility, a real privilege, excitement. Loco, en el caso de la FTC y los jugadores se hizo uno. No importa si son los mismos argumentos, la misma porquería. Y es mejor, así Microsoft mata un pájaro mata de una bala, ¿cómo que dice la vaina? Yo tengo el cerebro fundido ahora mismo. Today, I'll be Con playing una with bala Kelly, mata dos Anita, pájaros de and un tiro. Carolina to explore the new multiplayer features Lightyear Frontier has to offer. Good morning, good morning, good morning. Today, we should continue building up the base we started yesterday. We'll need more resources, and it'll be faster if we work together to collect them. Continue work on that? Yeah, let's go. Hey, that purple mech looks great. Thanks. It's my favorite color. Dang, the farm looks pretty good with all the grown crops. Yeah, I know, right? I'm looking forward to making the farm even bigger. I'm gonna work on making the home look a little bit better, and then I'll come down and help you out. Great. I'll see you in a bit then. What do you want to focus on gathering, you think? I can get wood to start with, and then you can help me get some aluminum. I'll get some stone also then. That should cover a lot of what we need for crafting and building. Once we've finished, let's head back and help with the buildings. Resupply to the rescue! How's it going up there? I think I've got a good idea of what I want things to look like from up here. Nice. Oh, there's so many good choices. I know, right?
But I think that looks good. Oh, wait, see it. There are loads of aluminium here. They're actually pretty strong, so we can do it faster if we both drill. Let's work together and see what else we can find here. After we bring this back, I'll take a look in some other regions to see what materials they have. I'm done up here, so I'll come join ya. Oh, my inventory is getting full from the vale si son los mismos I think we should build some like silos or crates to store them. FTC, de la demanda de los 10 fanboys de Sony, es la misma porquería. So we can protect the harvest. Great idea. Let's get on it. Here we go. I'll help with the silos next. Se acabe ya. Yo me voy a dormir. Ton of stuff. Yes, please. Oh my gosh. Yo me voy a dormir, loco. De que acabe esto me voy. Do you want us to start helping you build? Tiro video de una vez. Señores, luego que se acabe. What do you think of the layout? Esto, video automáticamente. I'm almost done with the fences here. Santo Dios, ve lo que están dedicando esta Hey, vaina ya. everyone! I was going for more materials. Minecraft con robot, loco. Minecraft con mecha, loco. Minecraft con mecha, lo mejor, loco. Oh, look at that. This is so cool. That door is huge. Wow. I wonder what's inside, though. Tomorrow we should totally find a way to open this. Let's head back to the base and see what we can do. Este juego muy 24. Métele copyright ahí. Ah, este juego yo lo estoy esperando de cangrejo, velo ahí. ¿Cuándo llega este juego de cangrejo? ¿Cuándo será que llega? Just follow my instructions. Giddy, giddy, go, go, let's look alive. Welcome. Ya acaben esta vaina, señores. ¿Cuánto queda? Llevo una hora ya. Llevo una hora, ya acaben esta vaina, acábenlo ya. Tengan decencia, acaben esto. Ya, ahora. Every year in our showcase, there's one game that kind of pops for me, something I'm very interested in. This year we got to announce 33 Immortals from Thunder Lotus, and I'm here now with Stefan and Will to walk through a demo of the game, which I've never played before, first time. We have 33 people online, incredibly excited about this, so we're gonna jump in? All right, let's open and start playing. 33 Immortals is a co-op action roguelike for 33 players. You play a damned soul who must rebel against God's final judgment. So there are 3 of us here today on stage, 3 upstairs, and 27 people joining us from Montreal in the studio. Hi, everyone. And we are ready. That's us. Everybody's spawning in. That's us. This is 33-player multiplayer. Yeah. Not a normal number of characters for a multiplayer game. Yeah. How did you come up with 33 players? We were searching for a significant number where we can all play on the screen. Yeah. We stay together on the screen, so 33 felt good. 32 felt good. But as the game is inspired by the Divine Comedy, the medieval poem from Dante Alighieri, written in the 14th century. And this poem has 3 sections: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Each section has 33 chapters. And so we say, oh, let's do 33 players. I love it. 33 Immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, there weren't even 33 people at the studio, so you didn't have enough people in the studio to fill out the full roster of the game. Yeah. It's just such an awesome point. It's a challenge. It's a challenge when you're trying to do that. I love it. Okay, so
No two runs are the same. We're actually spawning in a different position, a different situation. We are in the cemetery. If you hold the left trigger, the world map is going to show up. And we can see that we are 33 right now, actually, in Inferno, but we are scattered around the world. Oh, we're not all in the same place. Yeah, because we all have to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Okay. And we are located at the southwest of Inferno. Yeah. And so the closest torture chambers is to the east. Okay. So let's go there. Got it. Okay, let's continue down south towards the first torture chambers. This one, I have a good feeling for it. The soundtrack, what's going on? The music's kind of cool. Thank you. This is Max LL, who's actually done the music on all of our games. And you're in Montreal? We are in Montreal, yes. Close to one of our XGS studios in Compulsion. Yes. It's also in Showcase. Yes. I love the community of game creators in Montreal. Absolutely. It's always important to be well surrounded and all that. So we didn't talk about your first game, Spiritfarer. Yeah. I thought it was fantastic. Thank you. Yeah. It was great. As you can see, this is not Spiritfarer. No, but like, how do you think about that from a studio standpoint? I would say they're stylized games, but outside of that, very different games. We're not worried about, genre. Our goal is really to just try and make unique, immersive, creative experiences that players love and that they want to play for. Awesome. I love that. Yeah. This guy who's getting out of my comfort zone sometimes. Okay. All right. What do we do? So we have completed a torture chamber, so we have achieved a first step in... I got left behind. That's what you're saying. Defying God, yeah. Oh, they're back on us. Whoa. Well, we gotta face the wrath of God. Careful. Oh, no. Dash. Dash. Run away. Oh, I can't. I have like 0 health. New torture. No, I gotta get out of here. Where are you? Well, why weren't they in the torture chamber trying to help us? Okay. Okay, these range. God is getting angry. Yeah. Whoa. We're getting hammered right now. Okay. Come on. Okay, here's a guy. Can you revive me? Yeah. Just stop moving. That's good. One up. Yeah, I'm up. Okay. Oh. Thank you. Oh no. Run. This is the holy fire. What is this? Ay, Dios mío, holy fire. no te pongas Now para holy eso, fire? no te prestes para The wrath eso. of God. Okay, I'm ahead of it. Okay, so we unlock the Ascension battle. So that's the last battle. Here, can we get this? Can people jump in my heels? Yeah. I mean. Oh. I tried to do the heal. Don't mind me, the wandering soul. Save me, please. I'm like a zombie. Maybe someone... Did I mention I'd never played before? Oh no, I died too. Oh my. Okay, hopefully the team can carry us. We are not alone. There's a lot of enemies in this small space. Gonna try to not move. La próxima vez lo voy a Don't move, pensar and hopefully ya. someone Yo no voy a- is going to be able to revive you. Okay, good. Oh, I'm in. I'm up. I'm in. Okay. Back. Me ahorro este Okay, evento. I'm back. Me lo Yeah, ahorro thank este you. evento. So this is the last step. I think it's my last. All right. Okay. Yeah. We did it? Yeah, we did it. Yeah. Well, yeah, we did it. Yeah. Yeah. So now we've ascended. Yeah. That was first chapter of first book. Is that how I should think about it? Yeah. It's the first world, so it's Inferno. Yeah. Each region has its whole big set of challenges and everything. And this is all on the map. And its final boss fight. That's what this is. Se ve raro, Since we've Filipense, con ese maquillaje. basically come through unscathed so far, this should be easy. You saved us from having to kill the final boss. Yeah. It's a bit of a tease. I like it. Well, best of luck to you and the team and everything that's going on. Can't wait for this game to come out. I won't ask for the date because I know that's unfair. But it was great to have in the show and great for you to come down and we got the opportunity to play. So thank you. Yo tampoco esperaba nada, so pero ya much. yo sabía. Thank you so much for having us. Thanks for watching Showcase Extended. I love these opportunities to show more
about everything that you saw in the showcase itself. Thanks to everybody that supported us, and have a great week. Thanks, everybody. Ya que se acabó. ¡Ah! ¡Gracias! Gracias, señores, no se vayan. Vamos a tirar ahora el video. Gracias a Dios. Oh my God, gracias, Filipenses. Dios mío, gracias de verdad. Wow. Gracias, Filipenses. Muchísimas gracias. Vamos a tirar el video, no se vayan. A ver, está todo bien. Oh my God. Oh my God. Gracias, Filipenses. Video disponible ya, video disponible. Video disponible. Nuevo video disponible ya. Nuevo video disponible. Nuevo video disponible. Ya, señores. Vayan a verse el video. Señores, muchas gracias. Me voy a dormir. Me dio sueño esto. Dios mío. Gracias que apareció Filipenses. Dios mío, caben esto rápido. Este tipo de eventos se tiene que eliminar. Para mí no vale la pena. Extendido ni nada. Eso no vale la pena. Lo quedan 2 o 3 informaciones que uno sabe ya. Ahórrese eso. No vale la pena. Este tipo de video. De directo. Loco, hay directo de Forza. Bueno, yo me voy a acostar. Lo siento, señor. Me dio sueño. Estoy despierto muy temprano para tener el video listo y sobre todo para transmitir a esta hora, que no transmito a esta hora. Señores, muchas gracias. Nos vemos dentro de unas horas que me voy a dormir. Muchas gracias. Señores, vayan, pasen a ver el video que está disponible ya. Pon votación. No es que este tipo de eventos son eventos así, eso no son... Eso es extendido, esa vaina. Eso yo lo hace para hablar un poco de gameplay, porque son un evento en sí. Señores, además, si es por número, yo le doy un 5 a esta vaina, un 7 o 6, qué sé yo. Nos vemos, señores. Vaya todo. Me voy a dormir, lo que tengo sueño. Estoy despierto desde casi de las 5 de la mañana. Nos vemos.